Action. I am nobody or nobody has the right to say superstar Rajinikanth should not come to politics. From 96 my grandfather used to tell me Rajinikanth will come to politics. அப்பவே வந்திருக்கலாமே, அப்பலாம் வராம இப்போ வரும்போது எனக்கு வந்தா என்ன ஓகே வாங்க அவ்வளவுதான். எனக்கு வந்து நீங்க ஓட்டு போடுவீங்களா, நான் போட மாட்டேன். Did you have a lot of affairs before your marriage? அவ்வளவுதான் சார், பாஸ் சார். எப்போ நீங்க அஃபேர்னு கேட்டீங்களோ அப்பவே மனசு உடைஞ்சு போச்சு சார். ஐயோ மனைவி. Gautham, coming to affairs. மாட்டேன்டா இந்த. Are you the hero of the film? We are the heroes of this film. Who gets the girl? He gets the girl. Kadasila I get an auto Karan in the film. So who am I? Rangoon was my A card, you could say. Yeah, it's a calling card. It's my calling card now. So even Thanthiran has to be my card where, you know, people make money off of me. I should become a bankable product. ஜல்லிக்கட்டு முடிஞ்சு ஜனவரி மாசம் முடிஞ்சது. இப்போ வந்து இது ஜூன் மாசம். இந்த 4 மாசத்துக்குள்ள அடுத்த இஷ்யூ எடுத்துட்டு போறதுக்கு நான் நிஜமாலே ஷேகுவாரா அதெல்லாம் கிடையாது. பட் ஆனா இந்த இன்டர்நெட் மீடியால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஜனவரியில பண்ண பிப்ரவரியில எங்க? So what you are saying? I am not doing work for people's expectation. I want to fight for myself and issues that I feel very closely related to. சரி, எனக்கு ஒரே சாரி டு இன்டரப்ட். உங்களுக்கு சரி இவ்வளவு வருஷமா ஜெர்னலிஸ்டா இருக்கு சினிமால, ஏதாவது ஹீரோயினோட அஃபேர்? சார் வெக்கப்படாதீங்க, சொல்லுங்க சார். யார சொல்லுங்க, எல்லாரும் கேளுங்க. எப்படி எனக்கு கேட்டா அது இல்ல, நீங்க கேட்டா நத்திங் நத்திங். He is a celebrity. சார் நீங்க இங்கிலீஷ் இவ்வளவு செமையா பேசுறீங்க, இந்த வருஷம் ஒரு ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க. ஷேக் ஹேண்ட். Thank you. And RJ Balaji, சொல்லுங்க சார். And will you do another film together? இல்ல பண்ண மாட்டேன். இவ்வளவு கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி சார் பண்ண? ஓ கௌதமோடியா? நான் உங்க கூட இன்னொரு ஷோ பண்ணீங்களா? Guys, it's going to be a fun session. I have with me Gautham Karthik and none other than RJ Balaji. Let's move on to a little controversial topic. Sridhar Pillai will normally not do this, but okay, yeah, let's do this. Yeah, both of you have not been very supportive of superstar Rajinikanth. You have said that Mr. Rajinikanth should not come into politics, and he has said in some television interview or something where he has said he doesn't really like the idea. He put one video, sir. சின்ன வயசுல இருந்தே சார், from childhood I am superstar fan. So என்ன வந்து ஒரு நியூஸ் சேனல்ல இன்டர்வியூ, they did interview. So when they asked 1700 question, they also asked about superstar Rajinikanth question. I answered. They took only the 3 minutes and they cut it and put. My point again I am repeating is, I am nobody or nobody has the right to say superstar Rajinikanth should not come to politics. He is open, he is welcome. Anybody can come to politics. But it is up to me if I will vote or not. If that's what I answered. I will not vote. That is your it's a democracy at the end of the day. There were people who are throwing stones and kodumbavi erikadala. I am saying that is all bullshit. You can't do that. Anybody can come. If you want to fight him, then fight him, defeat him in election or win over him. For me, I believed that he will come. From 96 my grandfather used to tell me Rajinikanth will come to politics, he will save Tamil Nadu. Why to save Tamil Nadu? Tamil Nadu was not in bad shape. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. I was a superstar fan. I still believe he is a great man, great human being. நான் முதல் வாட்டி அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு கையெல்லாம் சிலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. So you are what you are saying is also I am saying his time is over because I waited enough according to me. Maybe tomorrow he will come and he will become the chief minister. Then if he does good things, I'll be happy. If I am proven wrong, I'll be happy. But for me, I just waited too long for him to come. He should have entered in that 1996. But the superstar didn't come in 1996. So the next best alternative was to vote Kalinga. So you voted for because he supported. Yeah, okay. இல்ல 96ல அந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது, அப்பவே வந்திருக்கலாமே. அப்பலாம் வராம இப்போ வரும்போது எனக்கு வந்தா என்ன ஓகே வாங்க அவ்வளவுதான். எனக்கு வந்து நீங்க ஓட்டு போடுவீங்களா, நான் போட மாட்டேன். சரி என்ன தெரியுமா சார், everybody needs some time. இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் எலெக்ஷன், அதாவது அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு கூட சொல்லல. இவ்வளோ ஸ்பெகுலேஷன் இவ்வளோ கேட்டாங்க. ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ட் மை செல்ஃப் ஆஸ் சம்படி ஹூ ஹஸ் பீன் வாட்சிங் ஹிம் ஃபார் 25-30 years. பட் ஆனால் அவர் வந்து எலெக்ஷனில் நின்னதுக்கு இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இப்போ வந்து சென்னை, இப்போ டெல்லியில் வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலால் ஜெயிக்க முடியும்னா டெல்லி மொத்தமே சென்னையோட சின்னது.
So anybody can win. If it just needs a wave. Tamil Nadu is too big. There are too many other things apart from your star power to get into politics and to become the chief minister. So I just see TRPs, media and online traction, all these things making people to ask about what do you think about superstar, what do you think about superstar. Right now, even if I think or 10 people like me who thinks the superstar has to come, so let him come to politics and then we'll take a call on it. அவர் வந்து எல்லாருமே வரலாம் சார். ஏன் ஆக்டர் வரணும் கேக்குறாங்க, ஏன் டாக்டர் வரணும், ஏன் வக்கீல் வரும், யார் வேணாலும் வரலாம். பாலிடிக்ஸ்ல யார் வேணாலும் வரலாம். சூப்பர் ஸ்டார்னு இல்ல, எல்லாருமே வரலாம். பட் ஆனா people have to select or reject. It's up to them. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து வரவே கூடாது, அது வந்து it is wrong. அதுதான் நான் என்னோட சொன்னேன். I'm still saying the same thing, but I'm not having. இப்போ காலா வருது, அடுத்த 2018 is the biggest joyful year for me because 2 of superstars films are releasing. So that will be like a treat year for me because I get to see 2 superstar films. So the first time when I met Shah Rukh Khan, I asked first thing is about superstar. So I'm a big fan. So for me, Shah Rukh Khan is not superstar. For me, Rajinikanth is superstar. Gautham Karthik, did you make an issue about Rajinikanth? I think what I tried to communicate and what was communicated were 2 different things. See, what happens with politics is when my father first decided to join the political career, he asked me, would I support him? I said, see Dad, the problem with this is it will take too much of your time. You will end up getting distracted from acting, which is your true passion, which I know is what I really love you for and support you for. But if this is what you want to do it. But I don't want to see this side of you go away. So I don't support this decision if your acting career goes down. And that's what happened, and I got scared. Yeah, that's what happened, really happened. It really did. It distracted him a lot from his acting career. Same thing with Superstar. I really liked watching his films when I was a kid. In fact, more than my father's films, I've watched Superstar's films. And that's the really sad part is that now I have to wait for, once in 1.5 years I get to see a Superstar film. And that wait is too long for me. And if he gets into politics, then what happens is it might become even longer. Right, I really want to see him on screen. And so what you are saying is that as an actor, you like him as an actor more than him stepping into politics. I think Superstar is a legend that is beyond. I mean, it's something that doesn't happen to everyone, and it can't be planned. It just has to be given by God's grace or something, and he's got it. And I really think that should be a standard that has to be kept. It has to be maintained, because if that is lost, you'll never know when the next superstar will come. Did you have a lot of affairs before your marriage? Sir, inna sir இந்த இன்டர்வியூல குடும்பம் அதாவது நட்பு பிரியும்னு நினைச்சேன். இப்போ குடும்பமும் பிரிஞ்சிரும் போல இருக்கு. சார் நான் வந்து சாதாரண ஒரு பையன் இந்த காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் படிச்சேன். நீங்க எப்போ படிச்சீங்கன்னு தெரியல. எங்க ஜெனரேஷன்ல படிச்ச பசங்களுக்கு எப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு படிக்கும்போது நாங்களுக்கு நிறைய பொண்ணுங்களை பிடிக்கும். சரி பிடிக்கும், அவங்க லவ் பண்ண மாட்டாங்க, உடனே ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ டெய்லி நைட்டு வீட்டில் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு நான் ஃபோன்லாம் பேசுவேன். எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு கஹோனா பியாரைக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஓகே. ஸோ அதில் நான் 9 பொண்ணு, நான் ஒண்டி தான் ஒரே பையன். ஸோ நான் போயிருக்கேன். எனக்கு வந்து அதெல்லாம் நிறைய பொண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க. என் ஒய்ஃப் நான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன். இப்போ எனக்கு 11 வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி, 2 குழந்தை இருக்கு சார். அதனால இந்த மாதிரி கேள்வி என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது சார். என் குழந்தை பேர் மஹந்த். மஹந்த் அப்பா கிட்ட எப்படி கேட்கறாரு பாரு இந்த அங்கிள், இவரெல்லாம் கேட்க மாட்டியா மஹந்த். ஸோ அதனால நான் பேசிக்கலி டீசென்ட் சை டைப் ஃபேமிலி சார். அவ்வளோதான் சார். பாஸ் சார். எப்போ நீங்கள் அஃபேர்னு கேட்டிங்களோ அப்பயே மனசு உடஞ்சு போச்சு சார். ஐயோ மனைவி. Gautham, coming to affairs. When are you getting married? Coming to affairs. Long time, 35, 40. சரி, எனக்கு ஒரே சாரி டு இன்டரப்ட். உங்களுக்கு சரி இவ்வளோ வருஷமா ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கு சினிமாவில், ஏதாவது ஹீரோயினோட அஃபேர்? சார் வெக்கப்படாதீங்க, சொல்லுங்க சார். யாரை சொல்லுங்க, எல்லாரும் கேள்வி கேட்குறேன். இல்லை எப்படி எனக்கு கேட்டா அது இது இல்லை, நீங்க கேட்டா நத்திங். He is a celebrity. சார் நீங்க இங்கிலீஷ் இவ்வளோ செமையா பேசுறீங்க, இந்த வருஷம் ஒரு ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க. ஷேக் தேங்க்யூ. என்ன ஏதாவது சொல்லுங்க, சும்மா சொல்லுங்க. இதெல்லாம் எடிட் பண்ணீங்க இந்தியா கிளிட்ஸ் ஆபீஸ்க்கு வந்து போராட்டம் பண்ண வேணாம். சொல்லுங்க சார், வெக்கப்படாதீங்க. Let us go to Gautham. No, love affairs. சார் நீங்க ஒண்ணே ஒன்று சொல்லுங்க சார். ஏதாவது நான் சொன்னேன்ல என் காலேஜ்ல கஹோனா பேரு, அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்க. அது நத்தே செம்மீன் படத்துல இல்ல. ஓகே, சொல்ல மாட்டேன் சார். Your girlfriend was there with you for Rangoon for your first day for shoot. Who? ஆக்சுவலா நான் கூட போயிருந்தேன் சார். அதனால எங்க 2 பேரும் நீங்க தப்பா சொல்ல மாட்டீங்கல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டே You are being linked with Priya Anand for a long time. That I am, but that is only because of people's belief that a girl and a guy cannot be friends. You are good friends with Priya Anand? We are very close friends, and we are family friends in fact. But we are not linked romantically. We have no romance between us, and that is absolute nonsense. That's been following us for
quite some time now. Balaji, you were one time very forceful in what you thought about it. But once you became very popular in Tamil cinema, you have stopped taking social issues forward. That's a big complaint against you. Because every national channel carried you and your viewpoint across. I remember all, you were there at the marina, everything, you carried your viewpoint. But now suddenly you have become very quiet. Why? என்ன தெரியுமா சார், இப்போ வந்து இது ஜூன் மாதம், ஓகேவா, ஜல்லிக்கட்டு முடிஞ்சு ஜனவரி மாதம் முடிஞ்சது, ஜனவரி 30th, பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே 4 மாதம் தான் நடுவில் ஆயிருக்கு. இந்த 4 மாதத்துக்குள்ள அடுத்த இஷ்யூ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நான் நிஜமாலே ஷேகுவாரா அதெல்லாம் கிடையாது. நான் ஒரு சாதாரண காமன் மேன், ஐ எம் டூயிங் மை ஒர்க். அந்த நடுவில் ஏதாவது என்ன பாதிக்கிற மாதிரி விஷயம் இருந்தால் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ நான் இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு பேசி ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை ஆச்சு, ஃபுல்லாக முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஸ்டேஜில் அந்த வீடியோவும் வந்து இன்டர்நெட்டில் இருக்கு. ஐ ஹவ் கமெண்டட் ஆன் எவ்ரி பொலிட்டிஷியன் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஏன் நான் பேசலன்றதுக்கு ஓகே இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்கூல் அட்மிஷன் டைமில் ரிப்போர்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணேன். இட் இஸ் அபவுட் வை. ஸோ இதெல்லாம் சோஷியல் இஷ்யூ தான். இப்போ என்னன்னா, நான் இப்போ வாயை மூட்டு நான் இல்லை நான் படத்தில் ஒரு 4 படம் நடிக்கிறேன் அப்படி போல சார், நான் என் வேலை பண்ணிட்டு தான் எனக்கு எதெல்லாம் பாதிக்குதோ. பட் ஆனால் இந்த இன்டர்நெட் மீடியாவில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஜனவரியில பண்ண, பிப்ரவரியில எங்க 7ஆம் தேதி பண்ண, 10ஆம் தேதி என்ன சும்மா 3 நாள் அமைதியா இருக்கு. So what you are saying, I am not doing work for people's expectation. I want to work, I want to fight battles and challenges that I prefer to I choose. I don't want to fight battles of other people. If something interests either people, I don't want to fight that battle. I want to fight for myself and issues that I feel very closely related to. But on radio, when you started your career on radio, I'm still in radio, sir. Yes, I know that, but you have, the people are saying you have watered it down now. Earlier, your earlier shows, let's take it, you used to do reviews and all that, and it was so popular at that time, extremely popular, and the people used to look forward to you. Now the same people are asking, did he join the establishment? இல்ல சார், நான் இப்போ என்னன்னா அந்த 120 ரூபாய் தான். அதுதான். அதுக்கு முன்னாடி I had a show, Cross Talk. I stopped that show when it was at peak. You said you were threatened and all by some. Cross Talk is a prank call show. I stopped when it was at peak. 120 rupee is a show that I stopped because I had problems with film industry. I stopped. Even otherwise I would have stopped. And இன்னொன்னு என்னன்னா, ரிவ்யூ பண்றது எனக்கு வேலை இல்ல. Review was part of my radio show. I did it for some time. I was one of the few who started it in online or radio space. அப்பலாம் வந்து எப்பவுமே வந்து படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றவங்களுக்கு தான் இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்க. So I was like the one who said bad film is a bad film. இன்னைக்கு உங்களையும் உட்பட 20,000 பேர் ரிவ்யூ பண்றாங்க. ஸோ நான் என்னோட ஷோ விட்டேன். இப்போ நான் நைட் ஷோன்னு ரேடியோவில் ஒரு ஷோ பண்ணுறேன். ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு இது போர் அடிக்கும் போது நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஐ வில் மூவ் ஆன் ஃப்ரம் ஒன் ஒர்க் டு அதர். அண்ட் இன்னொன்று வந்து, ஐ எம் நாட் சம்படி ஹூஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் BCCI. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ரேடியோவில் சம்பளம் வாங்கிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு சினிமாவில் சம்பளம் வாங்கி நடிக்கிறது எனக்கு வேண்டாம். நான் இங்கே சம்பளம் வாங்குறேன், இப்போ நடிக்க கற்றுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஸோ நான் நடிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து முன்னாடி இருந்த ஃபயர் இப்போ இல்லைன்னா என்னால் சினிமா இப்போ திட்ட முடியாது சார். நான் இங்கே காசு வாங்கி சம்பளம் வாங்குறேன். So are you making around, so people are saying you are making 5 lakhs from all your commitments per day? புரியல. ஒரு நாளைக்கு நான் 5 lakhs சம்பாதிக்கிறேனா? சார் கொஞ்சம் கேமரா எங்க பாருங்க, இந்த பேண்ட் பாருங்க, இந்த ஷூ பாருங்க. இந்த ஷூ வந்து ஆஃபர்ல 550 ரூபாய். சார் நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன் சார். ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் வந்து சம்பாதிக்கிறதோட அதிகமா சம்பாதிக்கிறேன். ஆனா நீங்க சொல்ற இந்த ஒரு நாள் இந்த பாலிவுட்ல யாரு, கபில் சர்மாவா? கபில் சர்மா மாதிரி வரல சார். வந்தா நான் சொல்றேன். அண்ட் வந்து அல்ல, சந்தானம் used to make around 7 lakhs a day ஒரு நாள். ஏன்னா அது மாதிரி வரதுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் சார். எனக்கு ஆனால் வந்து இந்த ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிறது கொஞ்சம் போர் அடிக்குது சார். ஐ வாண்ட் டு பி ஹியர் ஃபார் அ லாங் டைம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஹியர் ஃபார் 100 மீட்டர் ரேஸ். ஐ வாண்ட் டு ரன் அ மேரத்தான். ஸோ எனக்கு என்னென்னா 10 years சந்தானம் வந்து he played the best hero's friend that anybody could ever play. So now people are not okay with just watching a hero's friend. They want people like Managaram, Munishkanth, or Andavan Kattala, Yogi Babu. So those are the characters that people actually like watching, and they're laughing at those characters, not at somebody that I played as a hero's friend in my previous film or anything, because people are moved out of that hero's friend thing. So I know for a fact that I can't just survive here if I play a hero's friend. I just want to move out of that zone and play characters that can be close to people's heart. Will you continue with hero friend, or will you play straight hero now without? தெரியல சார். இப்போதான் வந்து ராஜ்குமார் ஈரானி கதை சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்றேன். 1 weekல பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேண்ணா அது பண்ணலான்னு இருக்கேன் சார். அது as hero ராஜ்குமார் ஈரானி starring me in Tamil and Hindi. தெலுங்கு வந்து அது வண்டி யாராவது ஹீரோ பார்க்கணும். நிஜமாலே டாமியை காணுமா? ஆமா. இரு த்ரிஷாக்கு ட்வீட் பண்றேன். ஹாய் த்ரிஷா, ஐ அம் ஹேவிங் டாமி அண்ட் ஆல் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அண்ட் ஆல். Gautham, so this is the most crucial film for you, even Thanthiran, in one way, because this film, the look of it has got potential to be a hit.
So what is your next strategy? I think for me, as of now, Rangoon was my my A card, you could say. Yeah, it's a calling card. It's my calling card now. So even Thanthiran has to be my card where people make money off of me. I should become a bankable product. So once that happens, a few more movies after that should also carry the same flavor. Then people will trust me to do films with me, and then I can experiment with different roles. So this is my strategy so far. And Balaji, how do you look at yourself around 6 months from now? The number of films that you're doing. Mahesh Babu's Spider is a very big film, and it's releasing in September. Then you have Shiva Karthikeyan's Velaikaran. So all very big movies are lined up. So what are your strategy now? So every film that I did so far and every film that I'm shooting right now is a trial and error. Like I didn't know how to work here. I don't have a godfather. I don't have somebody to guide me. It's all my own experiment of how to do it and how not to do it. And right now I have a wisdom and knowledge of being here for 5-6 years and working with people who are actually very good. And இப்போ வந்து எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. So I'm very careful. No, it's a trial and error basis. So I've just learned certain things that I have to be இந்த படத்தெல்லாம் நான் பார்ட்டா இருக்கணும் இந்த படத்தெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் like whatever names you have mentioned and films after that I'm going to sign are really good films. Those are the films that I'm looking forward for myself to act or to perform. இதில் எல்லாமே வந்து வெறும்னா நான் பேசி மோட்டர் மவுத் அந்த ஆர்ஜே பாலாஜி கிடையாது. லைக் யூ வில் நாட் சி ஆர்ஜே பாலாஜி தேர். ஸோ வாட் எவர் லைக் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பீப்புள் ரிலேட் டு மை நேச்சுரல் கேரக்டர் இன் எவ்ரி ஃபிலிம் தட் ஐ டூ. இப்போ பண்ண போகிற படத்தெல்லாம் இட் வில் நாட் பி த சேம். நீ கோகுல் தானே? நல்லா இருக்கியா? என்ன கேட்ட? எதுக்கு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேனா? The two trailers of the film or the scenes from the film is just going mad. They're going viral on the net. The first one, the engineering college scene. The life of an engineer. Life of an the engineer. Other side of an life of an engineer. Yeah, both have almost. I mean, I think the second one will be touching 1 million views shortly. So why? I mean, was it a deliberate attempt to do it? See, the fact is that the scenes are part of the film. They are not inserted because we wanted to touch the pulse of the youth. The scenes are very much part of the film because we are two people who are dropped out from college and we have a shop in a place like Ritchie Street. So the scenes are integral part of the film. But when we shot for the film, then we decided this will be the promotional tool for the film because we are talking about the life of majority of youngsters in Tamil Nadu. Either they are engineers or they are failures. Like people say, if you are not an engineer, I was termed as a failure because I was not an engineer then. So you belong to two categories. You get into an engineering college after school or you engineer in a BSc. Okay. So there are two categories of. I thought and the director also agreed to it that this will be the perfect promotional tool for the film. So we used that as sneak peek 1 and sneak peek 2. மாமே வாடா செலகுட்டி பீட்டாவோட உன்னை நாங்க நல்லா பார்த்துப்போம். ஓகே பாத்துடா, அப்புறம் நாய் வளர்க்கவும் தடை போட்டுற போறேன். Gautham, do you feel RJ Balaji has overshadowed you in Not the trailer? Because you're not speaking anything in there. The trailers they were shot in such a way that it was his deal. And the thing is, I felt like as a youth icon, RJ Balaji personally is a youth icon, and to everyone else he's reached. And to me also he was an icon. And I remember the first time I met him was during the Chennai floods. The way he took command of the situation, my respect for him was, shot through the roof. So I decided that, okay, if he's going to do this, he's the only one who can pull it off. I wouldn't have the power and the way, the power of delivery that he had. And this scene had to be justified because it was highlighting the life of an engineer and then the struggles of an engineer. It had to have someone powerful to speak it, and I thought he would be the perfect candidate. I just want to say one thing, like if not for Gautham, no other hero or no other person probably in Tamil cinema will let me to do that. Are you the hero of the film? We are the heroes of this film. We are the heroes of this film. I like it. நல்லா இருக்கு இந்த பதில் முடிச்சிருக்க சார், எனக்கு பயமா இருக்கு. Sir. Who gets the girl? He gets the girl. So who is the hero of the film? According to Tamil cinema latest logic, logic, he is the hero of the film. I get a good friend. கடைசில I get an autokaran in the film. So who am I? Balaji, is the youth padama?
இந்த தியேட்டரில் சொல்லுற மாதிரி யூத் படமா? எனக்கு வந்து I don't know which is youth film actually. I recently saw one film with a lot of women bashing, lot of vulgarity, lot of actually things that anybody can get easily anger. Like I'm talking about things that are actually not matured. Somebody of 7th standard maturity has made the film like that, and people call it as a youth film. So if that is a youth film, I don't know if this is youth film, but this film per se is a film on students who are studying right now and who were like passed out of college and not doing anything or doing something which they are not happy about. Okay. So I think probably if this is youth film, then that is not. But that's an adult film. But it will connect to people who are from 20 to 35, 40. நீ அழகா இருக்குன்னு நினைக்கல, ஆனா ஏதோ நடந்துரும் பயமா இருக்கு. டேய் சக்தி, கங்க்ராட்ஸ் சொல்ல மாட்டியா? உங்க குழந்தைக்கு ஒரு அப்பாவா, உங்களுக்கு ஒரு அத்தானா நான் இருப்பேன். How will you act with a very big superstar? Let's assume a Vijay or Ajit or somebody like that. Because you cannot speak to them like you are speaking to Gautham Karthik or to another hero. Because they will cut you down because you are supposed to be limited. I don't know, it didn't happen so far, but I have acted with Surya in Thana Gautham. He is a superstar also, and also I have acted with Mahesh Babu in Spider. Yeah, so they both. Do you have dialogues in Spider? Yes, I don't play a dumb guy. I can open my mouth, and I am a very serious friend who is actually part of the integral part of whatever that is happening. But as you said, a superstar film will definitely have its limitations. But I'm not going after superstar films. Right now I am looking like the directors who have approached me are directors, like solid directors who have made 2-3 good films, one good film. For me, the inhibition, I don't get inhibited because it's a superstar. Like I didn't feel, even Mahesh Babu, in the presence of Mahesh Babu, so like there's not a single point where I feel, oh, there's Mahesh Babu, I can't do that. No, I was like myself. And I like Santosh Shivan sir, like every time when I make a mistake and say, sir, one more, hey, what man, you are doing well only, it's good, it's natural, go. He will say. Okay. So I was able to be myself, so I don't feel the nervousness of being a like when a superstar is around. The only person I felt is Vijay Sethupathi. He was not, he is not like a superstar thing, but Vijay Sethupathi is the greatest actor I worked with. Oh. I second that. I really second that. So he's the best, like by his, he's cool. Vijay is very cool. His sheer talent, you will just feel very small because he is like everything. He can but only the 30th day he made me the better person. Like my best so far was Nanam Rowdy then, according to me. இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஃபியூச்சர் செம்மையா இருக்குன்னு எவனோத்த சொல்றதை நம்பி கையில இருக்கிற எல்லா காசையும் திரட்டி வீட்ல இருந்து 80 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஒரு காலேஜ். And RJ Balaji, சொல்லுங்க சார். And will you do another film together? இல்ல பண்ண மாட்டேன், இவ்வளவு கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி சார் பண்ண? இல்லையா? கௌதமோடியா? கௌதம். நான் உங்க கூட இன்னொரு ஷோ பண்ணுவேன். Will you do another film with Gautham? We will do 100 films more, sir. Given a chance, ஆனா வந்து பாசிபிலிட்டி இருந்து நான் பண்ணுவோம் சார். நாங்க வந்து we bound stories to each other. Like எனக்கு வர ஸ்டோரிஸ் நான் அவருக்கு அனுப்பேன், அவர் ஏதாவது நல்லதா கேட்டார்னா he will tell me. So we have that friends. We don't want to work எல்லா படமும் ஒண்ணா பண்ணனும் அப்படிலாம் இல்ல. I want him to be very successful and happy, and likewise. Your last one word on Event Thanthiran. How will it be? Event Thanthiran நீங்க பார்த்து வந்து கிராஷிங் போர் சொல்ல மாட்டீங்க சார், அதுக்கு நான் வந்து கேரண்டி சார். அண்ட் இந்த ரிவ்யூ பண்ற யாருமே படமா இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சார். ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம், நல்லா இருக்கே, ஓகே நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ பத்தி இதுல பேசியிருக்கோம் சார். We haven't given solution, we haven't taken that important issue to another level, but we have just spoken about it in a mainstream media, ஒரு mass medium cinema மாதிரி ஒரு இடத்துல. So you can watch it once and you will not regret that. Your comments? I think, like Balaji said, it's going to be a good entertainer. It's going to entertain the entire family, and mostly it's going to reach students, not just engineering students, but it's going to reach all students. Yes. Great talking to both of you guys. I had a hilarious, lovely time. ஆமா, எங்கள தான கேட்டிங்க அப்பையெல்லாம். Hilarious, lovely time தான் உங்களுக்கு. Lovely time. And I mean, you guys opened up. This is a way to talk. உங்க வீடு காந்தி நகர் தானே சார்? நான் தூங்குறேன் சார். நேத்து எங்க வீட்ல சேர்க்க மாட்டேன் சார். நீங்க தான் சரி, நீங்க சார் ஓகே இல்ல? சூப்பர். ஓகே, என்ன சூப்பர்? எனக்கு தானே பிரச்சனை, நீங்க என்ன சூப்பர்? ஐயோ, இந்தியா கிளிட்ஸ் முடிஞ்சிச்சா?